Hello guys, Guten Tag. Welcome back to Easy German Hub, where you can learn German simply and effectively. Level up your German language with this channel. Support me by hitting subscribe, give a like, and let's learn together. Today we are going to check some basic A2 level phrases. In this video, you will learn these beautiful phrases and their meanings in German. Okay, let's get started. These 25 basic A2 level phrases in German will help you speak German more easily and confidently. The first one is I like it. Das gefällt mir. Das gefällt mir. The next one I don't like it. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. The next one, can you speak slower? Können Sie langsamer sprechen? Können Sie langsamer sprechen? The next one, can you write it down? Können Sie es aufschreiben? Können Sie es aufschreiben? Next, what's the weather like? Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? It's hot. Es ist heiß. Es ist heiß. It's cold. Es ist kalt. Es ist kalt. The next, it's raining. Es regnet. Es regnet. It's sunny. Es ist sonnig. Es ist sonnig. The next one, I don't know. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Next, where is? Wo ist? Wo ist? The next one, can I try it on? Kann ich es anprobieren? Kann ich es anprobieren? The next, can you show me? Können Sie es mir zeigen? Können Sie es mir zeigen? Next, I work as a. Ich arbeite als. We can add our profession in the end, like ich arbeite als Lehrer. Ich arbeite als Lehrer. The next one, how far is? Wie weit es? Wie weit es? The next, can you recommend? Können Sie empfehlen? Können Sie empfehlen? Next, I am here on vacation. Ich bin im Urlaub. Ich bin im Urlaub. The next, what's this called? Wie nennt man das? Wie nennt man das? The next, can we have the check? Können wir bitte zahlen? Können wir bitte zahlen? The next one, where can I buy? Wo kann ich kaufen? Wo kann ich kaufen? The next, I am learning German. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Next one, what's your favorite? Was ist Ihr Lieblings? Was ist Ihr Lieblings? The next, I have a question. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. The next, what's happening? Was passiert? Was passiert? The next, I don't remember. Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. The next, what's the date today? Welches Datum haben wir heute? Welches Datum haben wir heute? Okay, you have just learned 25 basic A2 level phrases in German. Keep practicing and you will get better every day. Don't forget to like, share and subscribe to Easy German Hub for more simple and effective German learning. See you in the next video. Bis bald. Tschüss.